Good afternoon. அனைவருக்கும் வணக்கம். So in the case பத்தி ஏன் நாங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா உங்களை எல்லாம் வர வச்சிருக்கோம், why you are here for this press meet and why it is very special and why it's very important that you need to take this message out அப்படிங்கறத சொல்றதுக்கு we are here. First of all, thank you all for coming during this difficult times. We have come here gathered for the special day. So let me go through this surgery. I first thank my team and Dr. Kirti Vasan, who is a part of our team for the last 1.5 years, who has been active in supporting me in all these procedures. So spondylolisthesis அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it can happen from trauma, accident ஆனாலோ அடிபட்டோ வரலாம், இல்லாட்டி a child can be born with this problem. So பிறக்கிறப்பயே ஒரு போன் வந்து இன்னொரு போன் மேல ஸ்லிப் ஆகி வரலாம். So இதுல வந்து different grades இருக்கு, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. இந்த child had specifically grade 4. அதாவது என்னன்னா ஒரு எலும்பு இன்னொரு எலும்பு மேல கம்ப்ளீட்டா ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு. So பிறக்கிறப்ப அவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது, பட் எந்திரிச்சு when the child starts walking, when the child starts standing up, this slip will get worse and worse. So this child started walking around the age of 1. The child was around 2 years when we operated. ஒரு 1.5 வயசுலயே the child started having difficulty in walking. நார்மலா வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து குழந்தைங்க சொல்ல மாட்டாங்க, அந்த வயசுல சொல்ல தெரியாது, வலி இருக்குதா, ஏன் நடக்க முடியல, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம். பட் திஸ் சைல்ட் ஸ்டார்டட் டு கம்ப்ளைன், ஸ்டாப் பிளேயிங். நல்லா விளையாடிட்டு இருக்கிற ஒரு குழந்தை சடன்லி ஸ்டாப்ஸ் வாக்கிங், ஸ்டாப்ஸ் பிளேயிங். ஸோ த சைல்ட் ஹேட் சிவியர் பேக் ஸ்டிஃப்னஸ், எப்போ பாரு வலிக்குது. ஸ்டிஃப்னஸ் இந்த லெக், ஹாம்ஸ்ட்ரிங்ஸ் டெஸ்ட் பண்றப்ப மசில்ஸ் were very stiff. And ஒரு நார்மல் சைல்டு வந்து will not complain about sensory problem. அதாவது இந்த மாதிரி எரிச்சல் இருக்கு, மறுத்து போயிருக்கு. ஸோ திஸ் சைல்ட் had various symptoms. So if this was left untreated, this can cause paralysis, urine problem, toilet problem, and the child can stop working. So the child came to us, so the child was 2 years when we saw, 1.5 years actually when we saw. Second child in the family, the first child is healthy, no other medical problems, severe back pain, difficulty in walking, or active child becoming inactive. Examination la naanga pandrappa or back la or lump irundhuchu. Child was passing urine and toilet normally. Was still able to walk but with difficulty. கொஞ்ச நேரம் ஒரு 5 நிமிஷம் விளையாடும், அப்புறம் உட்காந்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஆக்டிவா இருக்கும், அப்புறம் தூக்குங்கன்னு எப்பவுமே தூக்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஆஃப் த சைல்ட். ஸோ இந்த வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியுதுன்னா, சைல்ட் இஸ் தேர் ஹாப்பி பட் சைல்ட் இஸ் நாட் ரெஃப்யூசிங் டு வாக் அண்ட் த சைல்ட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு டூ எனிதிங். த சைல்ட் ஆல்வேஸ் நீட்ஸ் டு பி கேரிட் அபவுட் பை த மதர். பட் ஒரு பிறந்தப்ப அந்த ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் குழந்தை கொஞ்சம் வாஸ் ஆக்டிவ் அண்ட் பிளேயிங். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ரே காட்டுது, அது எப்படி அந்த கீழே நான் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கிற அந்த போன் வந்து ஃப்ரண்ட்ல ஸ்லிப் ஆயிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு அது என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக காட்டணும்னா, ஸோ இந்த போன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல எப்படி இருக்கணும், ஸோ சைல்ட் பார் எப்படி குனிஞ்சு இருக்குது அதே மாதிரி இந்த போன் வந்து ஸ்லிப் ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து பெண்ட் பண்ணியிருக்கு, இது எக்ஸ்டென்ஷன் பின்னாடி சாஞ்சிருக்கு. இதே மாதிரி சிடி ஸ்கேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த போன் வந்து ஒரு நேராக இப்படி வர வேண்டிய ஒரு போன் இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு நல்ல ஒரு பெண்ட் இருக்கு. So there is a big step here, and இதுக்கு நடுவுல வந்து spinal cord is there. So there is a spinal cord that is severely compressed. So severe compression of spinal cord. So இதுல என்ன challenges, இது பாத்தீங்கன்னா this is again another cut of MRI. இதுல பாத்தீங்கன்னா நார்மலான ஸ்பைன் இப்படி நல்ல ரவுண்டா இந்த இடத்துல இருக்குது, அதே மாதிரி கம்ப்ரஸ் ஆயிருக்கிற ஸ்பைன் கீழே பாருங்க சிவியர் அழுத்தத்தோட இருக்கு. So we have lots of challenges. இந்த கண்டிஷன் வந்து is not like a rare condition கிடையாது. Condition is common in children, but இதுக்கு வந்து சர்ஜரி யூஸ்வலா இந்த வயசுல பண்ண மாட்டோம். ஒரு 6 வயசுல இருந்து 10 வயசு வரைக்கும் நார்மலா குழந்தைங்க போனது வயசானதுக்கு அப்புறம் we will do this operation. ஏன்னா the bones are very small, it's a growing bone, இந்த குழந்தை வளரல. implants எல்லாம் இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா வேர்ல்ட்ல எங்கேயுமே கிடையாது. There are no specific implants for this so young children, and also the child comes from a very cost conservative family. So அவங்க fisherman's family, they were not able to afford the treatment we suggested. They've been to a few hospitals and finally they decided to go with us. Second வந்து, so we thought 2 challenges, we had to arrange money. So நாங்க தளிர்கள்ங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் காவேரி கவர்மெண்டோட சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம், where we've operated sir சொன்ன மாதிரி ஒரு 82 patients in the last 4 years. All newborn babies born with spine problems. பிறந்த குழந்தையை கொண்டு வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். First day, second day of birth we operate on the spine. ஸோ காஸ்ட்டுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குற காசும் பத்தாது, ரோட்லி கொடுக்குற காசும் பத்தாது, ஏன்னா இம்ப்ளான்ட்லாம் கெட் இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் அப்ராட். ஏன்னா the child has to have this implants for the rest of the life. So we did crowd funding. So publicல இருந்து we did crowd funding and we got money. Second thing is child admit பண்ணோம், சர்ஜரி எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அட்மிட் பண்ணி பார்த்தா the child had COVID. So this was during difficult times. So it was started in June, July.
ஸோ செப்டம்பரில் குழந்தைய அட்மிட் பண்ணலான்னு ஆப்ரேஷன் பண்ணி கோவிட் டெஸ்டிங் பண்ணால் குழந்தை வந்து கோவிட் பாசிட்டிவ். ஸோ அந்த டைமில் ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு அண்ட் இட் வாஸ் நாட் அன் லைஃப் சேவிங் ஆப்ரேஷன் கிடையாது. ஸோ வி ஹேவ் டு போஸ்ட்போன் தி ஆப்ரேஷன், ட்ரீட் த கோவிட், ட்ரீட் த பேரண்ட்ஸ், ஐசோலேட் த சைல்டு அண்ட் இன்னொரு 3 weeks 4 weeks டிலே பண்ணிட்டு தென் வி ப்ரொசீடட் வித் த ஆப்ரேஷன். பார்த்தீங்கன்னா we looked at the literature. ஸோ உலகத்தில் எத்தனை குழந்தைங்க இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவிலேயே 3 வயசுல தான் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைய டெல்லியில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்பைனல் இன்ஜுரி சென்டர்ங்கிற ஒரு சென்டரில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. So this is the operation. So we did a successful operation, about 4 to 6 hour operation. And the back la pathina and ஒரு lump bump மாதிரி இருக்கு, அதை ஆப்ரேட் பண்ணி it became better. And the child was குழந்தை நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணோம்னா அடல்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெல்ட் போட்டு நடக்காதீங்க படுத்துட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுவோம். பட் குழந்தை எப்படி நம்ம படுக்க வைக்க முடியும்? So we have to put an POP cast. So அந்த காலோட சேர்த்து ஏன்னா ஹிப் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. பட் கம்ப்ளீட்டாகவும் ஹிப் மூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா குழந்தை பிகம் ரெஸ்ட்லெஸ், யூரின் போகணும், டாய்லெட் போகணும். ஸோ வி ஹேவ் டு மேக் சம் ஸ்பெஷல் காஸ்ட் அண்ட் டிசைன் அண்ட் வி மேக் திஸ் காஸ்ட் அண்ட் கெப்ட் த சைல்ட் லைக் திஸ் ஃபார் 3 months. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஆப்ரேஷன். ஸோ இதுதான் the implants. ஸோ இந்த இம்ப்ளான்ட்ஸ் எல்லாம் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக்லி மேட் ஃபார் திஸ் சைல்ட். they were imported. And you know the bones are very very small. You know, you can imagine ஒரு 2 வயசு குழந்தைக்கு எவ்வளோ சின்ன போன்ஸ் இருக்கும்ட்டு. And we reduced this completely and we brought the alignment back into normal shape. After 2 months we removed the cast and the child was able to walk. நீங்க பாப்பீங்க குழந்தை இங்க தான் இருக்குது. And she is very very happy and this is what you see after the operation. She is walking. She is very cheerful young baby. சொல்றதெல்லாம் கேட்கும். She was one of our best child patients. எதுவுமே அழாத எதுவுமே பண்ணாத. She was a lovely child. It was really a pleasure, you know, treating the family and this. So in summary, it's a very complex spine operation. We had challenges with the operation technique. COVID situation, we had excellent care and support from Kauvery Hospital, pediatrician, anesthesia doctors. So big teamwork. So we have a very advanced spine department, one of the best, we are very happy to say, in the country. We do very advanced surgeries. We have all the equipments needed to operate any kind of spine operation. We also had issues with funding, but we have solutions. We have excellent cooperation with the Rotary Club of Madras North and the Tamil Nadu government. And we are very proud to say this is probably one of the first child at this age, at 2 years of old age, that we have operated. So after all this, we have a very happy child and a happy family, and thank you all very much. Thank you.